Heavenly Father, King of glory, we thank you. We give you all the praise and honor today. We're giving thanks to you because you are so good unto us. Your mercy endures forever. Thank you for the grace that have been given unto us, O God. Hallelujah. Thank you, mighty Father. We give you all the praise. We ask that you sanctify your word now, O God. Bless the people, even as I speak in the name of Jesus. Give us more insight, more understanding. Take absolute control of our inner thoughts, our mind, our hearts. Right now, in the name of Jesus, I come against every doubt and unbelief. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. The book of Exodus. Allons le livre d'Exode. We want to look at Nous voulons regarder more about the Holy Communion. Nous voulons plus parler de la Sainte Seine. We call it Holy Communion. Amen. We call it Holy Communion. Why? Nous appelons la Sainte Communion. Come and commune with God. Come and commune with God. Come and be in relationship with God. Viens et sois en relation avec le Seigneur. Viens communier avec le Seigneur. Redédicace ta vie au Seigneur Jésus. Union with Christ. Amen. Praise God. Sois en unité, en union avec Christ. Be in union with Christ. Soit être en union avec So Christ. it serves as a thanksgiving for the blessings and salvation of God made available to us. En fait, ça fait usage de reconnaissance par rapport à la bénédiction, aux bénédictions et aux grâces que le Seigneur nous a accordées. Let's go to the first shadow of the communion. Alors allons dans l'ombre, la première ombre. Exodus, the 24th chapter. Exode 24. I'm going to read from verse number 6. À partir du verset 6. Amen. And Moses took half of the blood and put it in a basin. Half of the blood he dashed against the altar. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people. They said, all that the Lord has said we will do, and we will be obedient. Say, I will be obedient. Dis, je vais être obéissant. Say it, I will be obedient. Dis, je serai obéissant. Say it again, I will be obedient. Répète, je serai obéissant. Say it again. Répète, I said, say it again. Répète, je serai obéissant. Amen. Amen. 8. And Moses took the remaining half of the blood and sprinkled it on the people and said, behold, that is the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with these words. In accordance with what? With this word. Amen. This is the first shadow of the communion with God. The first shadow of the blood. Amen. We know that Jesus is our Passover. Alors c'est la première ombre de la communion. Nous savons que Jésus est notre Pâques. Amen. He is. Il est notre Pâques. Amen. And so this time of the time of old, alors, Moses was instructed Moïse a été instruit de tuer les animaux. Amen. And then sprinkle it on the altar, et de répandre le sang des animaux sur l'autel et aussi de répandre le sang d'asperger sur les hommes. Of what is to come. Et en fait, c'était une image des choses à venir, une représentation des choses à venir. Is to come. Comme un préambule en fait des choses à venir. 1 Corinthiens 11:25. 1 Corinthiens 11, 25. (11:25). 11, verset 25. Similarly, when supper was ended, he took the cup also, saying, This cup is a new covenant, ratified, established in my blood. Do this as often as you drink it to call me affectionately to remembrance. For every time you eat this bread and drink this cup, you are representing and signifying and proclaiming the fact that the Lord's death
until he comes back again. Or he did what? Or he will do what? Or he will come back again. And so the purpose of this communion is to rededicate ourselves to God. Is to reunite ourselves to God. Amen. It symbolizes the bread. Symbolizes the body of Christ. Le corps, le pain représente, symbolise le corps de Christ. Bread today, alors quand on prend le pain aujourd'hui, nous ne prenons pas seulement le pain à Accord Ministry, mais nous prenons, ça fait partie du corps qui se représente de la même manière partout dans le monde que Christ a en fait apporté pour nous, nous a offert par son corps. Le vin représente le sang. Represent the blood of Jesus, symbolise le sang de Jésus. That sanctify us. Alors le sang qui nous sanctifie. Don't forget, n'oubliez pas, Moïse a tué un animal et il a aspergé son sang sur l'autel. Il a aspergé son sang également sur les personnes, sur les hommes. Alors c'était comme un préambule des choses à venir. Maintenant Jésus est venu et il est mort à la croix afin de te sauver et de me sauver. Alors avant qu'il est parti, avant qu'il est parti au ciel, il a établi cette nouvelle alliance par son sang. Et maintenant, l'alliance que nous avons, ce n'est pas l'alliance avec les agneaux ou des boucs ou des vaches, mais l'alliance que nous avons est établie et sanctifiée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prenons cela, et que tu prends en croyant, en croyant dans le haut sang, if you are sick, si tu es malade, you ought to be healed. Tu vas être guéri. If you are confused, si tu es confus, you're supposed to receive, tu es censé recevoir awareness. If you are discouraged, une clarté. You're supposed to be encouraged. Et si tu es découragé, tu es censé être encouragé. To be encouraged. Praise the Lord. Amen. And so that is the purpose. Ça c'est le but. We don't just take it anyhow. Alors nous ne prenons pas la Sainte Seine n'importe comment. Nous devons prendre cela avec en fait tout le sens de l'humilité, tout le sens de la croyance, de la foi que nous pouvons avoir. So now, under grace, alors sous la grâce, we no longer kill animals. Nous ne tuons plus les animaux. And sprinkle the blood on the altar. Et nous n'aspergeons plus de sang sur les autels parce que le sang has robed himself in human. Le sang a été. The name. Ah ok d'accord. Parce que ce sang a été en fait enveloppé avec la forme d'un humain. As a son. Et il est venu, et Dieu a pris la forme d'un humain, il est venu comme un fils. Il est venu comme moi, il est venu comme un fils pour nous sauver. Amen. To redeem us. Pour nous sauver. He went to the cross. Il allait à la croix. Amen. He went to the cross. Il allait à la croix. And gave up on the cross. Et il est mort à la croix. And they pierced him here. Et on l'a percé ici. Blood came out. Le sang est sorti. Came out. Le so est all sorti. Those things that came out, toutes ces choses qui sont sorties nous sanctifient. Amen. 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 Sanctified us. Nous sanctifie. Save us. Nous sauve. Heal us. Nous guérit. Alléluia. Amen. Prosper us. Nous donne la prospérité. So we need to understand et nous devons comprendre cela. So when we take it, alors quand nous prenons cela, we don't need to take it anyhow. C'est pour ça que nous ne devons pas prendre n'importe comment la Sainte Seine, la communion. Amen. Amen. So that is why we don't give it to children. C'est pour ça que nous ne donnons pas aux what enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas la compréhension de la Sainte Seine. The same goes with baptizing children. They don't have the understanding. Alors, certains disent qu'il faut baptiser les enfants, mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. In the kingdom, whatever you are doing, dans le royaume, quel que soit ce que tu dois faire dans le royaume des cieux, tu as besoin de comprendre. C'est pour ça que dans Luc chapitre 4, à partir du verset 7, Dieu a dit, il a ouvert les yeux des disciples afin qu'ils comprennent ce qui est écrit dans les Écritures. Mes frères et sœurs, we do not walk by sight. Nous ne marchons pas par la vue.
Our faith notre is foi not based on n'est what pas we basée see sur ce or que what nous we voyons, hear ou bien sur ce que or nous how you entendons, feel. ou bien de comment nous No. nous sentons. Non! It is based Notre foi est basée on trust. sur la confiance. It is based C'est basé on belief. sur la croyance. It is C'est based basé to rely sur toi, tu t'appuies Amen. On Amen. the word of God. Sur la parole de Dieu. And calling those things that are not as if they were. Et d'appeler en existant des choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Amen. Calling those things that are not as if they were. Appelons des choses qui n'existaient pas comme si elles existent déjà. Amen. Amen. So we need to understand Et nous that. devons comprendre cela. So when we come to take it, Quand nous venons we prendre need la to communion, have an attitude nous devons avoir une attitude of healing, de an guérison, attitude une of attitude deliverance, de délivrance, an attitude une attitude of de restoration, restauration, an attitude une attitude of de prosperity, prospérité, an une attitude, attitude, amen, amen, that will make us to reunion et qui nous permettra de with nous him, réunir to avec lui, rededicate qui nous our permettra lives de to Christ. dédicacer notre vie à Christ. Some of us, Certains d'entre nous, when we started this race, quand nous avons commencé cette when the course, message was preached to us quand le message nous a été prêché the first time, la première fois, we were excited. nous étions excités. We do what we can do for the Lord. On faisait tout ce qu'on pouvait faire pour le Seigneur. After a while, Après un certain temps, we take step back. nous avons commencé à prendre des marches en arrière. We take step back. Nous avons commencé à reculer. What is that? We take step back. Hey, c'est quoi comme ça? Et on a commencé à reculer. Amen. What Amen. has happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What has happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Is that a mere excitement? A mere excitement? Mere, just an excitement only. C'était juste un excitement, juste Or une you émotion. really believe? Ou bien, tu n'as pas Or you vraiment... really believe? Ou bien, est-ce que tu n'as pas vraiment cru? Amen. Or you really believe? Ou bien, est-ce que tu as vraiment cru? Amen. Amen. Sometimes people need to hear. If you are in a church, you don't understand what they are saying. It says bad, but sometimes translations slow my power down. My power. Amen. Praise God. Hallelujah. So you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? So we need to Nous understand devons that as Christians. comprendre cela en tant que chrétiens. Amen. Amen. We need to understand that. Nous devons comprendre cela en tant que chrétiens. You know, many years ago when we Vous savez, il y a plusieurs années, we had au some préalable, young girls, nous avions des our garçons, sisters that are young, like des Beva, sœurs, going to school. qui partaient à You know, l'école comme Belva aussi. we always said them Nous, on les voyait. that if you don't have a relationship with God On leur a now, toujours dit, si vous n'avez pas une relation avec Dieu if you don't maintenant, know God now, si tu ne connais pas Dieu when maintenant, you marry quand tu vas te marier, and you have children, tu auras des enfants. I bet you, Ah, je t'en supplie. you will go down. Tu vas descendre. Spiritually, you will just go down. Spirituellement, tu vas Because descendre. you have so much to Parce cope que tu with. as So beaucoup what de you choses do? de responsabilités. You need to fight Alors, a good fight qu'est-ce of qui va se faith. passer maintenant? Tu dois combattre le You bon need to combat fight de a la good foi. fight of Tu dois faith. combattre le bon combat de la foi. Because those things can make you to do like this. Parce que ces choses peuvent causer en fait que tu rétrogrades. Can make you to do like this. Peuvent te causer la rétrograde. Before when you were praying in your house, there were no children. So Avant, you can quand tu priais concentrate. dans ta maison, Now il you n'y are avait pas praying. One d'enfants. is shouting, Maintenant, one is crying, et one is maintenant, quand tu Your pries prayer must là-bas stop. à gauche, on It crie. must Là-bas stop. devant, la prière doit Because you s'arrêter. need to attend. Parce que tu dois t'occuper des enfants. I don't want to know whether you are praying or not. Et il She's not ne cherche interested plus in à that. savoir est-ce que She's tu es en train de interested prier in ou non. what she wants to Tout ce have. qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut avoir. Yeah. Amen. So that is why, C'est you pour know, ça. when we are free, Quand nous sommes libres, when we are really free, quand nous sommes libres, amen, we need to give our best. nous devons donner notre We need to meilleur de nous-mêmes. rededicate our lives, Nous establish devons our life with redédicacer God. notre vie à Because Dieu, when those établir notre vie responsibilities avec come, Dieu. Parce que they quand are les going to fight responsabilités vont against your arriver, faith. les They are going to responsabilités fight. vont This lutter is contre ta it's foi. not a cause. Ce n'est pas It's not a cause. une It's not. malédiction. It's not. Ce n'est pas une malédiction. It's not. It just come. Amen. Amen. And Ce so n'est pas une that is malédiction, why. mais c'est ce qui arrivera. Yeah. So we need to understand that. C'est We pour need ça que nous to devons get the comprendre cela. Nous understanding. devons avoir la Amen. compréhension So de it ces is our choses. prayer C'est notre that prière we continue to fight. que nous continuons de lutter. Amen. We continue to do what? Nous continuons de faire Fight. quoi? Nous continuons de lutter.
Amen. Amen. So we also do it in remembrance. Alors nous le faisons aussi en souvenir of the death of Christ. En souvenir de la mort de Christ. For the redemption. Pour la rédemption. Amen. So we also do it because of that. Amen. So we go to Thessalonians, the first Thessalonians. Alors nous allons dans 1 Thessaloniciens. 5, only 5 chapters there. 5:22. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstain from evil. Shrink from it. You know what that one means? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Abstain from evil. Abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. Shrink. The language shrink. Amen. Shrink from evil. Et écartez-vous du mal. Amen. Amen. Abstain from what? Abstenez-vous de from evil. Shrink. 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 Shrink from evil. Yeah, also, correct. Retirez-vous du mal en fait. You shrink. You see, in computer, when you use English computer, it tells you want to shrink something, you shrink. Amen. So, it said, abstain. Il dit, abstenez-vous. You know what abstain is? Vous savez ce que abstenir est? Our fasting. Notre jeûne. We abstain from food. Nous nous sommes abstenus de la nourriture. For a certain period of time. Pendant un certain After temps. which we eat again, isn't Après it? cela, nous avons recommencé à manger. You have to abstain. You don't have to come back again. You have to abstain completely. La Bible dit la Bible dit en fait que tu dois t'abstenir totalement du mal. Abstain from evil, shrink from it, and keep aloof from it. Que abstiens-toi du mal. Don't interpret my scripture. In whatsoever form or whatever kind it may be, what kind of evil? Go ahead. What kind of evil? What kind of form of evil? Quelque forme de mal que tu puisses avoir rencontré, tu dois vraiment t'abstenir, tu dois te retenir, tu dois t'éloigner le maximum possible de cela. We must abstain from it. Tu dois t'éloigner de cela. Hallelujah. Hallelujah. So we need to understand that we need to abstain from it. Amen. Amen. Luke 22:19. Luke 22, verset 19. 22:19. My God, thank you, Holy Spirit. Then he took. Amen. Without display on the. Okay. I didn't know that it was there. He said, then he took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. He said, 20, and in the same manner, he took the cup after supper, saying, this is the cup, is in the New Testament or covenant ratified in the blood, which is shed and poured out for you. Now, without the sharing, amen, of the blood, there is no what? Sans aspersion de sang, il n'y a pas remission de péché. Without the sharing of the blood, Hebrew, sans aspersion there de is sang, il n'y a pas pardon no de remission péché. of sin, isn't it? Est-ce que c'est pas amen. ça? Hein? So in the Old Testament, alors dans l'Ancien Testament, amen, they kill bulls and goats. Ils tuaient des vaches once in a year. Une fois par an. Once in a year. Une fois par an. So blood is very, very important. Alors le sang est très important. Once in a year. Une fois par an. The high priest. Le prêtre sacrificateur. The high priest. Le sacrificateur. They have the lineage of Levi. Ils avaient le Levi. de Lévi. Amen. And so the high priest, Aaron. Alors Aaron par exemple était so un des sacrificateurs. C'était un Lévi. The high priest. Alors le sacrificateur, le prêtre sacrificateur. The high priest will take the blood il prenait le sang dans un bol. In a bowl. Dans un bol. He will go to the holiest of holies. Il allait dans le lieu très saint. Amen. When he's going,
Et pendant qu'il y va, when he's going, pendant qu'il y va, I am representing, amen, je représente you before God. Alors, je me I'm representing you before God. Il représentait toute la population devant Dieu. I take the blood as high priest. Quand il prenait le sang comme prêtre sacrificateur, to come and offer it unto the Lord. Pour l'offrir à l'Éternel. Then, if I finish and I turn, if nothing happens to me, praise God. Si c'est que je finis de faire l'offrande, de prendre du sang et que rien ne m'arrive, c'est que vraiment gloire à Dieu. Mais quand le prêtre sacrificateur, il faisait partie par exemple, il offrait des sacrifices bizarres, des sacrifices étrangers à Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, pouvait le tuer, il pouvait envoyer le tuer. And so, that could be a bad day in the service, isn't it? And so, he takes, after that, he will come back. Et alors, après avoir offert cela au Seigneur au milieu très saint, il revient. Maintenant, quand il revient, il représentait Dieu maintenant pour la population, le reste du peuple. For you. Amen. And so God saw that thing they were doing. Dieu a vu que cette chose qu'il faisait là, only covers the sin for 1 year. Et ça ne couvrait que le péché sur un only an. Cover their sins for 1 year. Ça couvrait seulement le péché sur un an. After that 1 year, après les 1 an, it's another sin entirely, another evil. C'était encore d'autres péchés en fait. Et il fallait encore que c'était un sacrifice annuel. Il fallait encore que l'année qui suivait, il part encore faire l'offrande sacrificielle avec le sang. Mais Dieu, God felt it necessary. Dieu a trouvé que c'était nécessaire que non, il faut que je sauve, que je rachète ces gens. Pour faire cette pouvoir racheter ces personnes, on a besoin du sang. But because the blood of animal, bulls and goats could not, they are not pure enough. Et parce que le sang des animaux, des vaches et cochons n'était pas suffisamment pur, et ce sang n'était pas capable de pouvoir sauver, enlever le péché des êtres humains permanemment. I am going to do a new thing. Dieu a dit, je vais faire une chose nouvelle. I am going to come in form of a human je vais venir en tant qu'être humain. I live among the people. Et je vais vivre au milieu des êtres humains. Et après cela, je vais aller à la croix. Et je vais être crucifié. Et ils vont me percer. Et le sang va sortir. Et l'eau va sortir. So why is Jesus? Et pourquoi Jésus? Why is the blood? Pourquoi le sang? Why is it pure? Because he without sin. Why is it pure? Pourquoi le sang de Jésus est pur? Because one is without sin, and two, he doesn't have Adam blood. Amen. Parce que il était sans péché et en plus il n'avait pas l'ADN d'Adam. There is no Adam's blood. Il n'y avait pas le sang d'Adam en lui. Amen. Amen. Because according to the scripture, parce qu'en ce qui conformément à la parole, it was said that the Holy Spirit came upon Mary. Alors overshadowed Mary. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Mary, so that et Mary est tombée enceinte. Was not as a result of Joseph. Et cette grossesse n'était pas le It was not as a result of man. Ce n'était pas Joseph qui en était l'auteur, c'était pas l'homme qui était l'auteur. So Jesus came pure. Jésus est venu pur. So that was why. C'est pourquoi he was qualified il était qualifié pour mourir pour nous. To take away our sins. Pour enlever nos péchés. Now, if Jesus had died and take away your sins, alors si Jésus est mort et il a porté tes péchés. And he took away your sins. Si Jésus est mort, il a porté tes péchés. We have lost in the Garden of Eden as a result of Adam's behavior. À cause du comportement d'Adam. And he has restored us. Et qui nous a restaurés. And he has redeemed us. He brought us from darkness into his marvelous light. Qui nous a ôté, enlevé des ténèbres pour nous amener dans sa merveilleuse lumière. The question is this. La question c'est la suivante. Why do we now go back? Pourquoi est-ce que nous retournons? To where he rescued us from? Pourquoi est-ce que nous retournons à ce dont pourquoi il nous a rachetés? If there is war,
S'il y a la guerre, in Schwetzingen, à Schwetzingen, I went there to rescue somebody, je m'en vais là-bas and the person came out of that place. Et la personne Meanwhile, sort de the cet war endroit. is still going on. Et pendant ce temps, la guerre continue I love that place continue. Et where la they personne took dit me que from. non, I want to j'aime go back cet there. endroit où ils sont. When you know that you have been rescued from there, et tu sais I que want tu as to go été back sauvé to de là, war mais zone. tu veux encore aller dans la zone de guerre. That is exactly what happens when Jesus saved us. Et c'est exactement ce qui se passe quand Jésus nous And sauve. redeem us from our Il nous sins. sauve, il nous rachète de nos decided péchés et nous that we want décidons to go back to que nous voulons sin. retourner au péché. Nous voulons retourner au péché. So what will happen? Alors qu'est-ce qui va se passer? We may die there, On risque de mourir là-bas. but thank God Mais Dieu merci for grace. pour la grâce. Thank God for mercy. Dieu merci pour la In other miséricorde. words, En d'autres termes, if you realize si tu réalises that you have made that mistake, que tu as fait cette erreur and you say, Lord, et tu dis au Seigneur, have mercy on me. aie compassion de moi. I made a mistake. J'ai fait une erreur. I'm ready to correct Je it. suis prêt à corriger mon erreur et ça ne va plus recommencer. I won't be able to do it in my flesh. Je ne vais pas le faire. But God help me. Aide-moi, Seigneur. God gives you that grace. That is why grace exists. Dieu te donne la grâce. C'est pour ça que la grâce existe. Grace exists. La grâce because of existe this. parce que à cause de cela. Unlike the Old Testament, Alors dans l'Ancien Testament, there's nothing like grace. il n'y a rien comme grâce. So once you break the law, Alors quand tu brises la loi, the person is liable to die. la personne était censée mourir. Amen. Amen. So that is what happens. Et c'est ce qui arrivait. So we have been redeemed Nous avons été rachetés from every curse of the law de toutes les malédictions de la loi by the blood of Jesus. par le sang de Jésus-Christ. I say by the blood of Jesus. Par le sang de Jésus-Christ. I say by the blood of Jesus. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. And so when we also do this, we also recognize Alors quand nous le faisons, nous reconnaissons également, Remember. nous nous rappelons, nous and nous souvenons proclaim the Lord's return. et nous proclamons le retour du Seigneur. We also recognize that. Et nous reconnaissons cela. So it is Alors, our hope c'est notre espérance that what we are doing today que ce que nous faisons aujourd'hui, is not just doing it, ce n'est pas juste question que nous voulons juste accomplir quelque chose, But faire quelque chose. it is very important C'est très important that we do this. que nous le fassions. Guess what? Vous savez quoi? This thing that we are doing, Ce que nous sommes en train de faire, normally, normalement, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, every man that is married, tout homme marié, the man is the prince of the home. l'homme est le prince de la maison. Is the prince of the home. Il est le prince de la maison. When in those days with the children of Israel, when they want to talk to them, Dans les enfants d'Israël voulaient leur parler. They talk to the men, that is the head of the homes. Ils parlaient aux hommes. Amen. Because they are the prince of the home. Parce qu'ils étaient les princes de la maison. As a prince in the house, Il était le prêtre de or la the maison. head of the home, Ok. Le chef ou le prêtre de la as a maison. Christian, En tant que chrétien, you can prepare this tu peux préparer cela and take it probably with your wife. et tu peux préparer cela et prendre la communion, la Sainte Seine Now, avec ta femme. If you are not somebody who is married and you believe in the Lord, Et si tu es quelqu'un qui Amen. tu crois au Seigneur, and you can also prepare it yourself tu peux aussi and préparer take it cela alone. pour toi-même et prendre cela tout seul. But make sure that we do not, make sure that we don't have, for example, a very clear example, we do not have, let me assume that somebody that is living with a girlfriend in the house and is a Christian. Alors, par exemple, quelqu'un And qui you a say une copine dans la you want to maison, prepare Holy Communion. il est chrétien et And il you veut drink. préparer la Sainte Then Seine after that, what happened to et the manger. person that you are with in your house? Et tu manges la Sainte Seine et tu bois le sang de Jésus. So, et après, meaning, qu'est-ce que tu fais avec ta copine? What I want to point out is that, meaning you did Qu'est-ce que not, ça veut you dire? didn't do it right, Ça veut you dire are que tu back ne- to square one. What you did is meaningless.
Ça veut dire quoi? Si tu ne le fais pas de la bonne façon, ce que tu es en train de faire, ça n'a pas de sens en fait. It doesn't have any significance at Ça n'a all. pas de signification du tout. Why am I saying this? Pourquoi est-ce que je dis So cela? that you have the Afin que tu puisses understanding. avoir la compréhension de ce Let me tell you chose. something. Laisse-moi te dire quelque chose. If you do not do it, Si tu ne if le you do fais not pas, take it, si tu ne le prends pas, nobody will come and point finger at you. personne ne va venir te pointer du doigt. That is why we must make up our mind. C'est pour ça que tu dois And we vraiment, must be ready. tu dois And say, vraiment, okay, I want to do it right. tu dois vraiment te considérer que non, je dois vraiment le faire de la bonne manière. And then you do it right. Et tu dois te décider à le faire de la bonne manière. So, without wasting most of our time, Alors, sans perdre plus de temps, we are going to go into this statement now. nous allons y aller. Amen. Amen. Where we take, haven't you heard what I've said? Est-ce que tu as compris ce que j'ai Do dit? you understand Est-ce que what tu comprends ce I've que je suis said? en train de dire? Do you believe? Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? If you do, Si tu le fais, then alors, you are qualified. alors tu es qualifié. If you do. Si tu le fais. So what happens? Alors qu'est-ce qui se passe? Me as a person, Moi en tant que personne, I've washed my hands. j'ai lavé mes mains. Amen. Meaning, I've been able to make you understand it. Je t'ai fait comprendre ce So que it's la not left sagesse, for le you conseil de Dieu. To Maintenant, make your decisions. c'est toi. Maintenant, ça dépend de toi It's de not faire, de left for you prendre ta to make your décision. decision. Amen. 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 Saturday is with the children there. Amen. Praise God. We need a song. Amen. We need all the songs that we have sung before. Amen. We need that song. Amen. So we need those songs again as we go into this segment of the program. Amen. So first of all, Alors, premièrement, we want to pray. Can you please be on your feet as we nous pray? voulons prier. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, alors que nous allons prier? Thank you, Jesus. Heavenly Father, our Lord and our God, we thank you for today. God, we have done the fasting and prayer for 21 days. But Lord, I have decided that, Lord, that we should take this communion, oh God, to rededicate our lives unto Thee. So, Father, I pray in the name of our Lord Jesus Christ, as many that will partake in these covenants, Father, I pray in the name of Jesus that whatever that couldn't move in their lives, let it begin to move in the name of Jesus Christ. Amen. Father, whatever achievements they could not, let them achieve in 2021 in the name of Jesus Christ. Amen. I pray in the name of Jesus that, Lord, that anyone that his faith is dwindling, I pray in the name of Jesus that haven't rededicated their lives through the blood and through your body, Lord, let continue to abide in you as your word will abide in them in the name of Jesus Christ. We soak everyone in your precious blood. We soak this meeting in your precious blood. We soak your body and the blood in your precious blood. Father God, we pray in the name of Jesus that, Lord our God, that this day, oh God, will be a memorable day in our lives in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Father. In the most wonderful name of Jesus Christ we pray. Amen. 1 Kings chapter 1 Roi. Kings chapter 19. 19.
I will read from number 6. Number 6, verse number 6. 2 King, the 19th chapter, and I'm reading from division 6. He said, he looked around, and there beside his head was some bread baked in hot stones, and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel for 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of the Lord. Hallelujah, Jesus. There came to a cave where he spent the night. Hallelujah. So what you are about to do now, according to this scripture, so he got up and ate, and you are going to eat and drink, and the food, this food is a spiritual food. This food is a spiritual food, and that it will give you strength. Amen. It gives you enough strength to travel 2021. It will give you strength to travel 2021. It will give you strength to travel 2021. In the name of Jesus Christ. I say it will give you strength to travel 2021. As you partake in this communion, that God will give you the strength to travel this journey of 2021. It doesn't matter how long the journey may be. It doesn't matter how long the journey may be. But all I know that Jesus is going to give you strength. Symbolically, it's going to give you strength to travel 2021. In the name of Jesus. To the people that I need a song, please. Hallelujah. Father, we thank you. We give you all the praise. Hallelujah. Thank you, mighty Father. Hallelujah, Jesus. Thank you. Father, we thank you. We give you all the praise. We give you all the honor today, God. I magnify your name, King of glory. Father, I pray in the mighty name of Jesus. God, silver and gold I have not. But whatever I have, I'm giving to your children, oh God. So, Father, let your word be established in their lives. Let something new happen in their lives, oh God. Let sickness and disease be gone. Let frustration be gone, oh God. Let discouragement be gone. I pray for prosperity. I pray for victory. I pray for common favor in their life. I pray for upliftment. I pray for business success in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Father. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, mighty Father God. Look, St. Luke 19. St. Luke 22:19. St. Luke 22:19. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Give you all the praise, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Luke 22:19. Hallelujah. And he took the bread. Gave thanks. Give thanks, Father. We thank you for this bread that represents your body. We pray that you sanctify and bless it in the name of Jesus. And broke it. I broke it. And gave it to them. I gave it to them. Saying, this is my body. This is my body. Which is given for you. Which is given unto thee. Do this. Do this. In remembrance of me. In remembrance of me. Amen. Amen. Likewise. He also took the cup after supper. He took the cup after supper. Saying,
saying, This cup is the new covenant in my blood. Is the new covenant in my blood, which is shed for you. Amen. Praise God. Praise the living God. Hallelujah. Father, we thank you. We give you all the praise and honor in the mighty name of Jesus Christ. Begin to pray. Be on prayer moods. Amen. Amen. Don't eat. Amen. Praise Jesus. Don't eat. Praise Jesus. Oh, Jesus, the wash is white as snow. Thank you for the blood of Jesus. Don't drink it yet. Hallelujah. Thank you for the blood of Jesus. Yakaba sondereba. Reba mama sanderebo go sonderia. Reba mama sandereko sonde. Yakama sobria. Rema ikoro sendereba. Hey ko sobria. Ima mama sandereba. Reba mama sonde. Reba mama stende baka sondereba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, mighty Father. Take the bread that represents his body. Don't eat. Hold on. Wait for others. Hallelujah. Thank you for the blood of Jesus. Hallelujah. Wash it white as snow. The blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that washes white as snow. Think about it. What we're about to do, think about it. Mayikaba Sunday. Think about it. Think about it. Amen. Think about it. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We'll give you all the praise. Eat your bread. And drink. Blood of Wine. Jesus set me free. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. Hallelujah. The blood of Sing it. The blood of Jesus set me. He set you free. Set you free from pain, from discouragement, from frustration. Hallelujah. He set you free from disease and sickness and confusion. Of Jesus set me free. In our sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free. If you believe it, claim it. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free.
blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free. He set you free. He set you free. Blood Jesus set me free. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. Put your hands together for Jesus. Put your hands, seal it. You can do better than that. Seal it with a clap of praise. As you are sealing it, you are receiving. 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 Maiko de Sota. Rega mama sanderebo. Rega mama sandereba. Thank you, Holy Ghost. Hey, thank you, Lord. Rega mama sandereba. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I say, praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Father, we thank you. We give you all the praise. Thank you for such a time as this, oh God. Thank you for deliverance. Thank you for restoration. Thank you for us rebuilding back. Thank you, Lord God. Thank you for answering our prayers. We give you all the glory. We give you all the honor, oh God. Blessed be your holy name. Thank God for your children that are here. Father, we bless your name. Thank you, Lord. We will not be sorrowful this year. We have taken the bread and your blood that will take us through 2021 journey will be enough, just like Elijah. He went through 40 days, 40 nights with a baked cake. A man of water he drank. Took him for 40 days, 40 nights. So God, 365 days. That is what we'll have this year. So God, help us to go through this journey. Spiritual journey, oh God, help us to go through, oh God. And Lord our God, help us. Don't let us fall aside, oh God. In the name of Jesus. May your name be praised and exalted. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Father. In the most wonderful name of Jesus Christ we pray. Amen. Raise up your hands. May the Lord bless you. May he keep you. May his face shine